Dirty man. Hello, hello. Hello, hello. Pokot hoye. God hoye. Wananchi wa Pokot spy kokuo. Asanteni sana. Nimeketi hapo nikisikiza kwa makini sana yale ambayo mnanena na mmefoka, mmekohoa. Nimesikia. Kwanza mzee huyu ambaye ngaye hapa mbele, mzee Lorema, huyo mzee alikuwa rafiki sana ya Jaramogi bangu. Ameniletea mimi barua ambayo Jaramogi aliandikia yeye. Baada yeye kutoka, walikuwa wametuma huko ziara kule Cuba. Aliporudi akaleta ripoti na Jaramogi akamwandikia yeye barua kwa kumpongeza. Na yeye vile vile ndiye alileta mimi ile orodha vile waliapishwa kwa bunge mwaka wa 63. Wakati huo eneo hii ilikuwa KANU katika bahari ya Kadu. Eneo ya Pokot hapa ilikuwa KANU, kwa sababu yeye akachaguliwa kama mbunge wa kwanza hapa. Sasa mimi nimekuja hapa mara mingi. Mara ya kwanza nilikuja hapa nilikuwa mimi ni waziri wa barabara, waziri wa kawi. Shida ilikuwa ya stima, kulikuwa kuna stima yote. Mahali inaitwa Cheparari ya huko chini. Mimi nilipeleka stima huko. Baadaye nikakuja nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Na barabara zote ambazo zinatengenezwa hapa ilichorwa wakati yangu. Sasa nyinyi kupitia kwa viongozi wenu hapa wamesoma ile memorandum yenu hapa ambaye ilibeba swala nyeti ambaye inakumba hii eneo hii ya West Pokot na hata East Pokot. Kwanza ulikuwa naongea juu ya mambo ya kutambuliwa kama watu wa Pokot, the community code. Tulipokuwa watoto, tulipokuwa nasoma wakati ile wa enzi wa koloni, nyinyi mlikuwa naitwa Suk. Kulikuwa naitwa kabila, kulikuwa naitwa Suk. Hapo kulikuwa Suk, alafu kulikuwa na Kamasia ambao sasa naitwa Tugen. Alafu kulikuwa na Elgeyo Marakwet, Nandi, alafu na Lumbwa. Lumbwa sasa naitwa Kipsigis. Lakini wakati ile kulikuwa naitwa Lumbwa. Lakini eneo hii yote ilikuwa ni tofauti, ilikuwa naitwa Sukland. Sasa mwasema nataka community code. Hiyo ni moja nimeongea juu yake. Alafu kasema nataka sehemu mbili za wakilisho bungeni, 2 constituencies na ward 6. Alafu mkaongea juu ya ridhaa, compensation for historical injustices. Mkaongea juu ya mambo ya elimu, mambo ya boarding katika primary schools, mkaongea juu ya mabarabara, mambo ya scholarships, mambo ya reli kuelekea Otum, mambo ya mabwawa ya maji, dams kwa mito, stima, electricity, mambo ya locals housing,
mambo ya masoko katika municipalities, mambo ya stadium, Kapenguria National Stadium, mkaongea juu ya kiwanda ya simiti ya kule Otum, mkaongea juu ya yani mineral madini ambayo ziko hapa eneo hii ya Pokot. Mkaongea juu ya mahospitali na mkaongea juu ya mambo ya mifugo na viwanda vya mifugo, yani vichinjio. Mkaongea juu ya mambo ya hati ya miliki ardhi, title deeds. Baadaye mkaongea juu ya kazi, ajira. Mkasema mnataka mume katika serikali, waziri, ma-PSS, mabalozi, kazi zingine kama jeshi, polisi na civil service kwa jumla. Tena mkaongea juu ya mambo ya walimu, ambao mnataka kwa primary na hata kwa secondary kila mwaka. Alafu upande mwingine mkaongea juu ya tiati. Tiati nataka ile tiati mashariki na tiati magharibi na mawards ile pale. Alafu mwisho mkauliza swali ati kuna Pokot magharibi, mashariki iko wapi? Sivyo? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi, yale maswali ambayo mmeleta hapa ni swala nyeti. Na mimi nimeelewa. Ni maneno ambayo sisi ndio tunataka kujadiliana nazo. Mimi sitaki kujibu moja kwa moja. Maana yake yale shida mko nayo hapa sio hapa peke yake. Inakumba eneo zingine za Kenya zote. Eneo zingine iko tofauti. And I want to tell you that one of the problems we have in our country is because of the way we have been governed from independence up to now. First, before independence and after independence. Before independence, there was marginalization by the British. There were areas which the British actually excluded from development, what they called arid and semi-arid. There was what was called NFD, Northern Frontier District of Kenya, was completely neglected. So there were disparities in development. When we got independence, it was aggravated because the government came up with what they call Sessional Paper number 10 of 1965. You know, African socialism and its planning and this application to planning in development Kenya. Here document, ukisoma, it actually is the basis of marginalization of some areas in our country. Because it says that the government should invest in high potential areas and that the marginal arid and semi-arid lands will benefit from trickle-down effect of that kind of development. Ati serikali iweke rasilimali zaidi katika eneo zile ambayo zina rutuba zaidi, na zile zingine zitapata manufaa kwa makombo ambayo itakuwa inaanguka kutoka kwa meza pale watu wanakulia. That is the basis of the beginning of the problem that we have to solve. That's why you'll find that some parts of this county, or these counties, are better off than other parts of the counties because of this policy.
And this is what we need to deal with. This is what we want to rectify. So much as we talk about equity in development, we must also practice affirmative action to be able to lift up areas which have been neglected historically in our country. And that is one of our policies, one of the principles that we want to practice. And that is also there. You remember in the new constitution, we provided for equalization fund that was meant to help areas which had been very marginalized. That equalization fund has not been dispensed properly up to now. In the BBI, we had proposed to extend the period by another 10 years so that these counties can actually benefit. Now, one of the other reasons why we have had this problem is because of the over-concentration of powers in Nairobi. Remember, when we had a unitary system of government, all the decisions were being made in Nairobi, and the resources. You had officers sitting in Nairobi deciding how resources were being allocated to the other parts of the country. You are in the treasury, the permanent secretary and his officers. They're the ones who are deciding which roads will be tarmacked, which water projects will be implemented, where there will be electricity, where dams are going to be constructed, which schools are going to be constructed, which health centers and hospitals are going to be constructed in the country. Naturally, most of them preferred regions where they came from. And that's why this disparity was aggravated. Now, that's the reason why we fought to get a new constitution. And the new constitution brought devolution. You need to know that devolution had very many powerful enemies. When we were at the Bomas of Kenya conference, those who opposed devolution were powerful. They walked out of the conference because they did not want to hear about devolution. The chairman of the devolution committee at Bomas of Kenya, late Dr. Odinga, was attacked in his house in broad daylight and shot in front of his children and killed. That is how serious it was. But we did not relent. We moved on, and finally we got a new constitution, which has devolved power. We now have a governor in the county. In the old days, you had a PC here sitting in Nakuru, represented by DC here, and then the DO, then a chief, an assistant chief. But there were no resources. At that time, they did not have resources. Their work was basically to administer. They talk about implementing law and order. They would come to the chief's barazas na kuja kutoa onyo kwa wananchi. Hatua kali itachukuliwa na wale nchi ambayo wanatengeneza chang'aa. Lakini kulikuwa hakuna pesa ya maendeleo. And that's why these regions remain backward for a long time. Now we have got a governor, and we have also got funds coming directly from the national government to the county government. This is a big difference. Under the BBI, we are proposing to raise the funds coming down from 15% to minimum 35% to come down. They shot it down, but I just want to tell you it is just in half time. Reggae imeenda half time. Itarudi. And we'll ensure that more funds are made available to the county governments.
Because a number of issues you have raised here should really be dealt with by the county government, not the national government. Like talking about low-cost housing, that should be the responsibility of the county government. The markets you are talking about, those should be met by the county government. The hospitals you are talking about, we are intending to have a level 5 hospital in each and every sub-county. And then we also said that in terms of education, we want to empower our children. And you talked about boarding schools for your children, particularly primary. I see nothing wrong with that in a situation like where you live here. But we have said that we want to ensure that each and every child born in our country, irrespective of the financial status of the parents, must get equal opportunity from nursery through primary, secondary, even up to university level. And you've talked about a university here. Why not? What you're talking about is elevating a campus, which is there already, to university status. We'll give a charter easily, because we need to have universities in our country. Then this area is rich in resources. First, this area, these counties, you start with Elgeyo South, Elgeyo North, Marakwet West, Marakwet East, then you come to West Pokot. This ends. You've got the valley and the hills, this other side. And up here, there's a lot of rain. It rains a lot up here. And when it rains, there's a lot of flooding. Of course, you have also got lower parts going towards Uganda border, around those sides where Honorable Pogishu comes from. I've been to his home. So I know the area where this Pokot very well, geographically. Down there, they started some irrigation scheme, but it is just like scratching the surface. It is very little, a drop of water in the ocean. Because there's a great potential here. A lot of this water is taken down, goes to Takwel, then all the way onto Lake Turkana. But that water can be harvested. And you harvest that water, so in times of drought, there's sufficient water for the livestock. Kuna maji ya kutosha kwa mifugo, na vile vile kwa matumishi ya binadamu. Sasa hii maji ingine tunapeleka na fereji kwa manyumba ya watu, ili kina mama wasitembee makilomita mingi zaidi wakaenda kutafuta maji. Na ingine matumishi ya ng'ombe na mbuzi yetu na kondoo na kadhalika. That is possible. And then we also use it to irrigate the farms so that we can be able to produce a lot of food stuff that we need in this area. Hapa, this area can be very much self-sufficient in food production because of the weather. But you've seen, for example, the farmers of maize, for example, are not happy people. Why? Because of the cartels. Wale matapeli wameingilia biashara ya mbolea na mbegu na kilimo. Manake bei ya mafuta yakipanda, bei ya kilimo inakwenda juu. Unakuta gharama ya kilimo inakwenda juu. Maize landed here from Uganda, lands here at 1,500 shillings per bag. When I was here, the production cost brings it up to 2,500. So for a farmer to make anything out of maize, you must charge over 3,000 shillings per bag. Why? What is it that is making the cost of our production high?
It is because of these cartels, matapeli ambao wanajulikana. Au matapeli wanataka washikwe wawekwe jela. Then here, you're also rich in minerals. This region is very rich in minerals. Not only limestone, several others which are unexplored. I know it because I've spent a lot of time at the Mines and Geological Department, and I know the potential of Pokot here. So we just talk about limestone, Otung. There was already an investor who was ready to come. But bureaucracy and red tape scares away many investors in this country. You know, the 3 factors or 4 factors which scare away investors in our country. One is bureaucratic red tape. Number 2, lack of adequate infrastructure. Number 3, is part of it, high cost, high cost of electricity. Bei ya stima yuko juu sana. Unajua hapa wanauza stima kwa senti ya Amerika 14 kwa unit moja. 14 cents. Kule Egypt ni senti 4 cents. Sasa wengi ya wafadhili badala ya kuja hapa wanaenda Egypt. Hata Afrika Kusini badala ya kuja hapa. Bei ya stima iko juu. 3 ni mambo ya ufisadi. Kila mtu anataka kitu kidogo. Kitu kidogo. Sasa wale wanatoroka wanaenda mahali ingine. Kuna viwanda vingi ambayo zimefunga hapa, zimeenda nje. Wanatengeneza bidhaa huku sasa, alafu wanarudisha hapa. Hiyo inaua kazi. Kazi mingi zinakufa kwa sababu hiyo. Ukienda katika industrial area ya Nairobi, utakuta viwanda ambavyo zilikuwa zinaajiri watu 500, 1000 zimefungwa. Zimekuwa sasa kama store, warehouses ya kuweka makontena ya bidhaa ambayo imetoka China. Hii kiwanda ilikuwa inaajiri watu 1000, sasa inaajiri watchman 2 peke yake. Hiyo ni kitu ambayo sisi tutabadilisha. Na vile vile kiwanda hii kiwanda ya utumu hapa ni kitu rahisi sana. Serikali inafanya juu chini, tengeneza barabara, alafu ongea juu ya reli. Furuto reli iko Kitale. Unavuruta tu reli namna hii, inakuja hapo. Juzi tumeweka reli kuunganisha ile reli yanatoka Mombasa SGR na MGR, kilomita 23. Imechukua miezi tu, imekwisha. Kwa hivyo hii ni kitu kidogo sana kuleta reli hapo Utumu. Ngambo ile Tororo huko wako na viwanda ya kutengeneza simiti. Na mingi wanatoka kutoka pande yetu hapa leo. Tunaweza kufanya vile tunatakikana. Mambo ya nimesema mambo ya soko, mambo ya nyumba na vile mnaongea yake yote ni mambo ambayo inaweza kutengenezwa rahisi sana. Na tutaangalia. Mambo ya unaona kama hizi bwawa ya maji mnaongea. Kulikuwa na Aror na Kimwarer. Sisi mimi tunatoka pande hii. Sikenda huko sio? Tumeona yale yamefanyika. Wanatumia hiyo badala ya kujenga miradi kusaidia wananchi, wanaangalia tumbo yao. Alafu kama tukisema ati imeibiwa bilioni 21, mwingine anasema hapana, ni bilioni 7 peke yake. Bilioni 7 anasema ni peke yake. Bilioni 1 ni milioni 1000.
Milioni 1,000 ni bilioni 1. Kama sasa watu wameiba bilioni 7, yani hiyo ni milioni 7,000. Hiyo ni pesa kidogo. Hiyo ni pesa kidogo. Na kiongozi wa nchi anasema hiyo ni peke yake imeibiwa. Maana yake anazoea kuiba billions, millions ya billions. Kwa hivyo hawa watu wameathiri maendeleo katika taifa letu, na wakibaki watazidi kufanya hali yale mpaka tubadilishe mtindo sisi kama Wakenya. Ingine mnaongea juu ya mambo ya hati miliki ardhi, title deeds. Watu wako na mashamba lakini hakuna title deeds. Hiyo problem nipata hata hapo jirani yenu Trans Nzoia. Mambo hiyo na mambo ya squatters. Hayo ni maneno ambayo inaweza kutatuliwa kwa njia ya rahisi zaidi. Ukiweka kwa Wizara ya Ardhi, na hiyo mashamba zinajulikana, mshapimwa, kutoa tu title deeds ni kitu kidogo sana. Tuhakikisha kwamba imefanyika. Alafu umeongea juu ya Heroes Hospital, mambo ya tiati umeongea juu yake, na mambo ya tiati tunajua. Hiyo maneno tutaongea baadaye. Na hiyo ndoto unapata kwa window wetu wa taifa. Stanza ya kwanza ambalo tuliimba hapa tukianza. Ati Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi. Hiyo maana yake nini? Number 1, nchi ambayo inamcha Mungu. Number 1. Pili, haki inaweza kuwa tu ngao na mlinzi kama kuna demokrasia. Ni haki inakuwa ngao na mlinzi. Hiyo vile a democratic society. 3, tukae na undugu, amani na uhuru. Undugu tunapendana. Hakuna ubaguzi. Ubaguzi kwa msingi ya kikabila, kwa msingi ya rangi, kwa msingi ya dini, kwa msingi ya kijinsia na kadhalika. Tunakaa kwa undugu, tunapendana. Usiposema tu huyu ni Pokot, huyu ni Sengwer, huyu ni Marakwet, huyu ni Mnandi, huyu ni Mluhya, Mjaluo, Mkamba, Mkikuyu, Mjikenda, Turkana na kadhalika. Sisi zote ni Wakenya. Usiseme vile vile ati huyu ni mama tu, huyu ni mwanamke tu, hawezi kucheza na mimi. Mimi sitaki mwanamke acheze na mimi. Mpaka heshimu mama. Nani hapa kama wakati wanaume wako hapa ambaye hajazaliwa na mama? Kuna mtu ambaye ana mama yake? Kwa kazi ya uzazi, biashara ya uzazi, kazi ya mwanaume ni sekunde tu. Kazi yake imekwisha, sio? Akishafanya kazi yake, mama ndiye anabaki na shida. Mama ndiye anahangaika. Anahangaika miezi 9. Saa nyingine hasikii vizuri, tumbo linamuuma, kichwa, anatapika. Na sasa atakula mchanga. Fika wakati ile baadaye sasa anazaa ndio uchungu mingi zaidi. Sitarudia tena. Lakini sasa akizaa tena kunyonyesha hiyo mtoto
mpaka toto kwa anaanza kudema, baadaye anakuwa mtu. Sasa baadaye kama mtu mkubwa na mmoja anasema ati mwanamke tu. Pumbavu huyo. Sawa. Sawa. Tunasema mpaka tupatie mama wetu heshima. Tuwapatie wao vile vile fursa hata ya kuongoza kama wengine. Hiyo ndio taifa ambayo inainua mama yake, ndio taifa ambayo inapanda juu. Nchi hizi ambazo zimeendelea zaidi ni wale ambao wametumia nguvu ya kina mama vizuri. Angalia kwenda China, utakuta wakina mama maaskari wakina mama, immigration officers wakina mama, professors wakina mama, engineers wakina mama, wanafanya kazi kama wanaume. China kutumia njia hiyo imeweza ndani ya miaka 30 kuinua watu milioni 300,000, milioni 300 kutoka kwa ufukara na mpaka kwa utajiri. They have raised 300 million people from poverty to middle income status in 30 years. Tunaweza kufanya hiyo hapa Kenya. Na hakika tunaweza. Mimi na hakika tunaweza. Ndio tuitimize ile ndoto ya wanzilishi wa taifa letu. Ati raha tupate na ustawi. Nchi ambayo iko na raha na ustawi ni nchi ambayo iko tajiri, kuna mali, hakuna mtu analala na njaa. Hiyo ndio nchi ambayo iko namna hiyo. Na nchi kama hiyo kwa Biblia inaitwaje? 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 Nyinyi ndio mmesema. Hiyo ndio Kanaani nilikuwa naambia Wakenya nataka kuwapeleka. Ili waweze kupata raha na ustawi kwa taifa letu. Na inawezekana. Lakini haiwezekani kama tunafuata ile mtindo tumefuata kwa miaka 57 iliyopita. Mpaka tubadilishe mtindo, badilishe njia. Tukibadilisha njia na hakika tutafika huko. Na hakika. Maana yake tunataka kuanza mambo ya kujenga viwanda katika taifa letu. Tufanye na kitu inaitwa value addition. Hapa West Pokot ile madini ambayo ziko hapa ni mingi. Tunajenga viwanda hapa. Ambayo tunachimba hizo madini, tuna process hapa, bidhaa inatoka ambayo imekwisha. Tunauza katika eneo hii yote, Uganda, huko DRC, Rwanda, Burundi, Tanzania na South Sudan. Alafu tunaweza kutosheleza mahitaji yetu kwa upande ya chakula. Self-sufficient in terms of food production. Tuwe na food security. Alafu vile vile watoto wetu wanasoma sawa sawa, wako na kazi ya sawa sawa. Tunataka wale wafanyabiashara ndogo ndogo huko chini, au wale wanataka kuanzisha biashara wapate mkopo kutoka kwa serikali. Na walipi mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Mimi na hakika itawezekana. Sitawezekana? Sitawezekana? Mimi na hakika itawezekana. Kwa hivyo mimi naeneza kwa sababu hii azimio ya umoja madhumuni yake ni kuleta Wakenya pamoja. Washikane kama kitu kimoja. Jimbo lake. Mimi naeneza U5. U5. Number 1 inaitwa utu. Number 2 undugu. Number 3 umoja. Number 4 usawa. Number 5 uzalishaji. Sawa? Na inawezekana. Nikisema moja, semeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa.
usawa, uzalishaji. Sinawezekana? Tunaweza. Mimi nataka muwe na moyo ya kufika pale. Niko na hakika tukiungana pamoja tutafaulu. Na hakika tutafaulu tukitembea pamoja. Sasa mimi sijakuja hapa kutafuta wafuasi. Nimekuja kutafuta washirika. I'm not looking for followers, I'm looking for partners. Sawa? Tunasembea bega kwa bega. Tunasembea bega kwa bega. Yale yote tutakuwa sawa sawa. Mambo ya kazi meongea itakuwa sawa. Pokot itapata haki yake kwa serikali. Kwa pande ya ajira itakuwa hivyo hivyo. Hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa anabaguliwa. Itakuwa ni serikali ya kila mtu, sawa? Sawa. Tutembea pamoja kama kitu kimoja. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Pokot tibim. Pokot tibim. Pokot ria. Pokot ria. Pokot telala. Pokot telala. Pokot telala. Nitoa shukrani kwa gavana wenu hapa Wanyilangapuo na Mheshimiwa Posing. Hao walikuja kunitembelea na tukaongea nao pamoja, tukasema tutafanya pamoja. Na mimi naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Vile nilisahau mbeleni hapo, mjumbe wa Pokot ya Mashariki Bwana Kamket alipigia mimi simu, analeta salamu zake. Sawa. Tunatetea pembea pamoja, ama sivyo? Si mko tayari? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, na wakati huo niombe sote tusimame.